هستن مگه دولت دلایل مختلف در نظر بگیره به خاطر بررسی درخواست ها، ولی یک جواب مشخص نیست. But I again urge that if you are worried, if anyone is worried about that situation and wants more information, contact us. بازم ما یک بار دیگه تاکید نمیم، اگر شما و کسای دیگه در قسمت ویزای TPV یا شف یا روز سوال دارین، نگرانی دارین، با دفتر رفیوجی لگل با تماشا. If we can do anything to provide you with more information which at least sort of explains the situation for you as best we can and minimises more uncertainty, we'll do it. You know, that could be of assistance too. هر چیزی که استوان رفیوجی لگل باشد میگه شما دریغ نخواد کردن، سوالای شما دارین یا مثلا در یک قسمتش برای شما گنگ هستن، ما میتونیم که همون سوالای شما رو پاسخ بدیم. ممکن است که یک ذره بر شما موضوع مشخص و واضح‌تر شود. And can I just say too that I have spoken with a number of people myself who still don't have their ROS visa and you know, having sleepless nights. They're very, very worried about the situation. اما در جریان هستم که یک تعداد کسات تا بال ویزای روز نگرفتن، اما خیلی نگران هستن، حتی شبانه نمیتونن بخوابن. You know, some people I really understand are very distressed by it. It's one thing for the government to announce this very important and very welcome reform change, but to still not have the visa is causing huge distress. I understand that. مگه ما ایران قابل درک هستن که یعنی کسایی که حالت بسرنوشته هستن، ویزا تو بال نگرفتن، تشویش مردم چندین برابر کردن. قبول هستن که دولت یک اعلام کردن، یک خبر خوش بدن، اما کافی نیست. But you know, there is hope. اما گفتم میتونم که امیدواری هست. با اجازه بزرگ محترم آقای دیویدنم، سوال ما در این موضوع بود که ما بیشتر از یک دهه هست اینجا هستیم و درد ما است که در طی بیش از یک دهه که باید از تمامی مزایا و حقوقی که داشتیم متاسفانه محروم شدیم از تمام مزایا و حقوق مدنی و هیچ گونه آن استفاده نبود. خیلی در این موضوع دردمندیم و لایمندیم و عنوان یک مهاجری بی وطن. حالا شما هم خیلی از این موضوع یاد کردید، تشکر شما. بعد موضوعی که ما را زیادتر در این اواخر توقع می‌دهد از دولت فعلی که این روند پروسسی ویزا تسهیل ببخشد و ما را امیدوار ساخت. متاسفانه بسیار کند، بسیار بطیء پیش میره. و موضوع دیگری که ما را نگرانتر ساخته و به عنوان یک انسان ویست که باید آنهایی که دارای ویزای موقت هستند باید از دولت اجازه بگیرند تا برن فامیلشان را ببینند. این اجازه گرفتن هم بعضی شرایطی داره که مثلا فامیل ما ایران یا پاکستان به ویزای اون کشورها رو بگیرن. اونها میایه یک ماه دو ماه میشنن، متاسفانه اجازه ما به دست ما از طرف دولت قرار نمیگیره. اونها ویزاشون اونجا خلاص میشه و ما هم بلا تکلیف اینجا میمانیم. اگر در این بخش هم شما یک توجه بکنید ممنون میشم. تشکر. First of all, I as a TB or chef holder have been waiting in the past 10 years. So in the past 10 years, I didn't have the right to basically anything. So mentioning could be the services, yeah. If I know that the government they announce the good news, but the process is really slow. And can I ask that if the government they speed up the process of visas or granting the permanent visa. The second point is about granting travel permission. Those who are on TP or chef, they have to have travel permission from the department in order to travel overseas.
sometimes we ask the family to go to the third country or second country. So by the time when the department they issue or grant as a travel permission, their visa going to get expired in there. So it takes 2 to 3 months for someone to have travel permission from the department, and it's a big challenge. Asking if you just say something about this, or maybe put pressure on the government to escalate it. So we are doing everything we can to urge the government to speed up processing and to do it as fast as they can. اما تلاش می‌کنیم که سر دولت فشار بیاریم که حداقل روند بررسی درخواست‌ها را عاجل‌تر کنه، زودتر کنه، تسریع کنه. And one of the main things that we can do practically is to make sure that we're providing legal assistance to people who need it, to provide information, whether it be to apply for the ROS visa and to do it to meet the requirements properly, or to provide any other information that the government needs. So that's one practical thing that we can do to help the government to have the information they need to process the visas. و اگر کار عملی که سوال ما هستن نیستیم که حداقل برای کسایی که نیازمند کمک باشه در قسمت درخواست دادن یا اینکه اضافه کردن معلوماتشان، ما میتونیم که کار بکنیم یا کمک بکنیم و شاید این کمک بتونه برای دولت که حداقل معلومات‌های درستی که لازم هستن از طرف یک درخواست دهنده برای اونها برسه. Travel permissions overseas while this process is going on have become more complicated. گرفتن اجازه سفر برای کسی که میخواد سفر کنه و در بیرون باشد مگر یک درجه جالب‌تر شدن، مغلق شدن. And I would suggest that anyone that is, instead of me providing advice now about the complexities, I would suggest that anyone that is concerned about travel at the moment, while their permanent visa is being processed, I would strongly urge that they contact us for advice about what to do. اگر برای کسایی که درخواست ویزه دایمیشان در حالت پروسس یا در جریان هستن، اگر میخواین که اجازه سفر بگیرن، ما تاکید میکنم که امرای دفتر ما با ما شد که کمک کنیم. Because there are some issues to weigh up about the decision. به خاطر از اینکه بعض وقتا بعض موضوعات هستن که باید تصمیم بگیره که برای کی اجازه سفر میدن یا نه. And issues to do with timing at the moment. دیگه ارتباط میگیره با موضوعاتی که مثلا یک نفر در چه حالت قرار داره یا ممکن است از بیرون چه وضعیت است، این چه است. Again, an excellent question, and there's not a simple, straightforward answer depending on the situation. یک جواب خیلی مشخص نیستن، اما سوالتان سوال واقعی نیستن. ممکن است دلایل مختلف داشته باشند برای یک نفر که اجازه سفر بدن. Because the question about travelling to see family in a third country at the moment, that question will depend upon what situation the person is in at the moment. In Australia. In the process. گرفتن اجازه سفر یا اینکه دولت برای کی اجازه سفر بدن به ارتباط میگیره با دلایل مختلف. برای کسایی که خصوصا داخل استرالیا هستند در چه حالت قرار دارن، شاید عوامل مختلف باشه که دولت در نظر بگیره که اجازه میدن یا نه. اما با اجازهتون فقط یک سوال وقتش داریم اگر لطف کنید. Just one more question. Thank you very much. Thanks, Ray. That's all part of the network. Acknowledge the week of refugee, and also I want to acknowledge the achievement. All Hazara community have got the achievement that the Rose Visa comes up, and this was why we have been genocide in Afghanistan 120 years ago. We have got one more question here. We will ask it together. My question has got two parts. So the first part is about compensation. So how we can make it this to a want or to a voice, because the pain and the damage about every single cell of nerve of everyone who has got 10 years spent here, and a lot of family has been growing back at home or different countries. It's no one can feel it except these people. How we can interpret it in the public, in the media, to pressurize the government. The second question, I asked this question two years ago before from you.
Is there any potential a strong voice can bring it to the society? The second part is, a few months ago I asked Mr. Dan, the Minister of Immigration, that about the reunion of the family. As you know, there is a very hard process those who come here by the boat. For reunions, there is a lot of legal stuff. They set it as a law, they don't let them to reunion. For these people, they already spent 10 years in a limbo, in a real limbo, no one knows what does it mean except themselves. For them, there is a very hard process. How we can change it to ask for compensation, and then we can lobby to facilitate, and we can then fast process their reunion. I apologize if you can get two questions together and then you can answer them once. Sorry, just a quick question. My question is just one question, make it shorter. What's your thought on the جبران خسارت در مقابل دولت؟ یعنی یک نفری که 10 سال به سر نشستن، فامیل خدا ندیدن، شاید حق کار محروم بوده باشن یا ممکن است از بسیار خدمات یا مزایای زندگی محروم شده باشن. چه یک راه‌های راهبردی وجود دارند که سر دولت فشار بنتون که جبران خسارت شود؟ اگر من درست فهمیده باشم. Yep. Shall I answer that first? Did you want the second part as well about the reunion for their family? Second part is about reunion. قسمت دوم سوالش درباره این بودن که کسایی که از طریق کشتی وارد استرالیا شدن با خاطر از اینکه امین نفر بتونه فامیل اسپانسر کنه، دولت بسیار قیودات مختلف وضع کردن که یک نفر محروم از این میکنه که دولت نفر نتونه فامیل خود درخواست بدن از خود. شما در جریان باشین که در جریان از این 9 سال دولت کسایی که از طریق کشتی وارد استرالیا شده بودن در مرحله بسیار پایین انداخته بودن و شاید بررسی نمیشد. یک قسمت دوم سوال است. So the first issue about compensation, as we all know, the first issue is there why does the issue of compensation come up? You know, why would it come up? That's the question, isn't it? از قسمت اول سوال است که چرا موضوع جبران خسارت مگه پیش آمد، چطور مطرح شده؟ And the reason why the question that you've asked about compensation comes up, as I understand it, is because of the pain and the suffering and the injustice of the policy, which has essentially inflicted a very harsh punishment on people who came here seeking protection, not punishment, not further punishment. In other words, people who came here fleeing from harm and then were harmed again. قسمت اول سوال حضرت دیپلماتیک است. اینا میگن که یک کسی که از ملک خود فرار کردن آمدن در اینجا، بازم چطور امکانش هستن که دولت باید اینا را زجر بدن، بازم دوباره باید زجر بکشن، مثلا مشکل روانی است، مشکلات های دیگه هستن، آیا چطور امکانش هستن اینو بازم ادامه خواهد داشته باشد؟ In other words, you should have been properly helped, not further harmed. یا با عبارت دیگر همین کسایی که در به سرنوشتی قرار داشتن ممکن است که یک راه حل خوبتر برش نظر بگیرن تا اینکه بازم مسئله در زجر و شکنجه ادامه داشته باشن. So I think there's a clear case of so many of you did flee from harm clearly and then were harmed by the policy in Australia of temporary protection. I think that's clear. چیزی واضح است که شما ملک خود از ملک خود فرار کردن به خاطر شکنجه و هر حالت که بودن و بازم دوباره شما قربانی از این پالیسی که از طرف دولت ایجاد شده یک بار دیگه در اینجا قربانی شدید. And the depth of the sort of second wave of suffering in Australia is hard to fully understand in a way. It's unspeakably painful. این بسیار مشکل است که هر کس موج دوم دشواری یا رنجی که در استرالیا میکشه این هر کس بفهمن، یعنی که یکی ما شما از خطر و از ملک خود فرار میکنیم یک موضوع است که وقت داخل استرالیا شدیم،
یک موج جنجالای دیگه است که قابل درک به کلگی نیست. You know, when you're wanting to rebuild with certainty, you were given uncertainty. به جای اینکه دولت برای شما یک سرنوشت مشخص یا خوب را ایجاد میکردن، برگشتن، یعنی در حالت به سرنوشت کلگی است. Hopefully for many of you, that will end, if it hasn't already, that will end soon with the grant of permanency, with major change, really transformative change in your lives so that you can rebuild with certainty and hope. اما امیدوار هستم که با تغییراتی که پیش روی هستن یک امیدواری برای کسایی هستند که در حالت بی‌سرنوشتی هستند، یک زندگی جدید یا یک امیدواری جدید برای کلگی باشه. But the question of sort of compensation is a different question. I think that's a different question as to whether a government would compensate people for the pain that they went, the pain and suffering that they obviously went through in this kind of situation. مطرح کردن جبران خسارات برای کسایی که دولت عمدن مردم در حالت بی‌سرنوشتی انداختن، شکنجه کردن، مگه بسیار یک سوال سخت است که دولت چه حالت چه جوابی خواهد داشته باشه. And I think in this it's a fascinating question you ask, because I think that compensation can take different forms. What kind of compensation if a government were to compensate? یک سوال خوب است، یعنی این چندین ابعاد باید داشته باشه. یعنی مثلا وقتی شما میگید جبران خسارات، از کدام حالتش دولت در نظر باید بگیره یا میگیره. If compensation is about redressing an injustice, what would it look like here? What would it look like? What form would it take? What would that compensation be? اگر دولت اقدام به این کنه که جبران خسارت کنه، مثلا چیه مسیر اینا خود انتخاب کردن، یعنی کدام ابعادش یا کدام یک طرح. So we don't have time to go into it now. What is I think a really interesting question. We don't have time to go to really do justice to your question, I think, in a way, in full detail. But it's a very interesting question. Part of the importance is the question itself. How do we now make good such a terrible injustice, I think. بسیار مشکل است که ما با جزئیات در مورد زمین صحبت بکنم. در این حال بسیار یک سوال جوابی است، یک سوال عالی است. دیگه باز برمیگرده که یعنی اگر چنین اتفاق بیفته از کدام حالتش چه رقم. And I'm going to address the answer in a sort of a sketch of that answer of one part of it by addressing your second question. ما می‌خوایم که با جواب یک قسمت سوالش و قسمت دیگه جواب بدیم سوالش. We believe, Refugee Legal, our position is that, as I mentioned before, we at Refugee Legal believe that reform that we've just seen of granting people on temporary protection permanency, a permanent visa, we believe that reform is not complete until people have ready access to family reunion, ready, timely, access to family reunion, so that they can sponsor loved ones. کاری که رفیوجی لیگل میتونه ایستن که حداقل فشار بره کسایی که دارای ویزای موقت هستن، TPV و شف، اینا ویزای دایم بگیرن و گرفتن ویزای دایم در اونجا کار خلاص شدنی نیستن. یعنی ما فشار بریم که حداقل پالیسی تغییر کنه تا اینکه کسایی که دارای ویزای روز هستن و دایمی هستن اینا مستحق اسپانسر کردن یا یک جای شدن با فامیلایشون باشن. This government have removed one barrier to family reunion for people that came by boat, but there are many other barriers to remove, and it is nowhere near where that policy needs to be. We need to see major change so that very simply people who have been left in limbo for more than a decade, when they get permanent residence, are able to not have another decade or 2 decades of waiting again for what matters so deeply to most people, of course, what matters most deeply to most people, and that is reuniting with family, here, in safety, with a new home. So this is a... Yes. اما شما گفتن کسایی که از طریق کشتی آمدن، دولت ممکن است بعضی قیودات وضع کرده باشه.
میگه یک از نمونه‌هایش هستن که دولت قیودات وضع کرده، اما شاید مثل از این بسیار پالیسی های دیگر باشد که وضع کرده باشد، محدودیت ایجاد کرده باشد. And that, friends, is one of our great challenges. Sorry. خب هدف اصلی هستن که ما فشار بریم کسایی که دارای یک ویزای روز هستن در نهایتش مستحق اسپانسر فامیلشون باشد. I'll say it again, that, friends, is one of our great challenges now, is to call on the government to change the policies and change the laws so that there can be family reunion for people who have waited so long for permanency and to desperately want to reunite with loved ones here to fully and properly rebuild lives and build permanently new homes. یگانه کاری که ما میتونیم با سر دولت فشار بریم، یعنی گپ بزنیم تا اینکه حداقل پالیسی که یک نفر دارای مدت 10 سال منتظر از این بود ویزای دائم بگیرن و بعد از اون بخواین فامیل خود ببینن، یعنی که در حالت بی سرنوشتی بودن. اینمی فشار باید دوامدار باشیم تا که دولت حداقل تغییرات بیارن که یک نفر دیگر یا کسایی که ویزای روز هستن مستحق یک جا شدن با فامیلشون باشن که با سالها منتظرشون بودن. We'll keep raising our voices, but the most important voices of all in this are yours. Keep asking those questions, all of us. But your voices are going to be absolutely critical here, and they need to be heard. As voices which are calling on the government for major change. ما تلاش خود میکنیم از طرف خود، اما چیزی که مهم است صدای شما هستن. همیشه صدا بلند کنید، سوال مطرح کنید، سر دولت باید فشار برن تا که تغییرات بنیادی ایجاد شد. تشکر. دوستا با معذرت دو قسمت مهم برنامه بودن. سوال عمومی است. بفرمایید کوتاه بفرمایید. ما تقدیر و تشکر می‌کنم که با سلامتی سوال دوستان را جواب دادید. سوال من مشخصاً در مورد ثبت ویزای دائمی برای کسایی که ویزای تبدیل و شیخ دارند. ثبت ویزا 851 متاسفانه با این ثبت ویزا کسایی که ویزای دائمی بگیرن نمیتونن فرزندان ملایسین را اسپانسر کنن. مشخصاً خود از من 3 فرزند کوچکترین 16 سالشه. ما الان مثلا خیلی زیاد دلم خوش نیست که ویزای دائمی بگیریم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما با او ویزا نمیتونیم بچه‌ها را اسپانسر کنیم. وقتی بچه‌ها را اسپانسر نداریم دیگه دلیلی برای خوشی ما وجود نداره. تشکر می‌کنم اگر بتونید سوال جواب بدید. اگر من درست خوانده باشم شما دارای ویزه 851 هستید و شما مستحق از این هستید که فامیلای تان کسایی که سنش تجربه بالا شما اسپانسر کنید. جوری ویزه بگیرید. بله. The question is, first of all, thank you. I am a sub-class holder, I think 851. I don't know, could be GP or chef, yep. Chef, yep. At the end of the day, I'm going to get a rose visa, a permanent visa, but still I'm not able to sponsor my children who are over age of 18. And I've got 3, so there is not much hope or a good news for me. So in response to your question, we always provide our advice about particular cases one-on-one rather than in a group. So would strongly urge you to contact us for legal assistance. Sorry, Mr. Pass. First part. Yeah. So we always provide, it's very important that any individual cases that we provide that advice confidentially, one-on-one, with you, so we'd urge you to contact us and we can provide advice to you. به خاطر از اینکه ما روی هر یک کیس به صورت جداگانه و محرمانه صحبت بکنیم، کمک بکنیم، همراه دفتر از ما به تماشا. یعنی مطلب از ما است که خیلی مشکل است که لا در محضر عام در مورد یک کیس خاص فامیل صحبت. But can I
is a general question. It's for everyone. The second part of your question I was going to come to, the second part of your question is, it's actually, I might just, if I can, explain that your question is, it raises other questions that we would need to know more information about to give good advice. So it's a general problem, I understand, that many people have, but the answers might depend on different situations. There might be different situations with different answers. مگه سوالتون قبول هستن که عمومی هستن به خاطر از اینکه ما یک جمله مشخص داشته باشیم باید هر کیس معلومات ما دربارش داشته باشیم یعنی هر کیس خود متفاوت هستن شاید این سوال عمومی باشد به خاطر از اینکه نمیگن یک جواب خانه کننده و خوب باشه دیگه امروز دفتر ما به تماشای تا که ما بتونیم یک معلومات درست برش ارائه کنیم. But your question highlights another issue that was raised by the previous gentleman, and that was real problems with the family reunion policy, that it is still so restrictive and needs to be changed. تقریبا سوال شما هم را یک سوال دیگه ارتباط میگیرن که دولت بعضی قیودات درباره اسپانسر کردن فامیلی وضع کردن که تا بالا ورم قانون یا پالیسی چنج نشده تقریبا با قدر سرش آورده نشده. And I think the final point I would make is that it's very clear from this evening that we should have another information session, legal information session, very soon. And we do plenty of these, as you know, with yours and other communities, and we will hold another one soon because there are a lot of questions, and it's really important that we continue to have these conversations and then provide you with that access to one-on-one advice. قسمی که دیده میشن امشب سوالای بسیار مطرح شدن در قسمت‌های مختلف ما مطمئن هستیم که به میز ویدیو یک برنامه معلوماتی حقوقی در قسمت مهاجرت به میز ویدیو خود داشتیم باز میتونیم که در اونجا سوالا مطرح شده و بنا شما را مشوره بدیم. تشکر. Special thanks to the interpreter too, because there was a degree of complexity there in that interpreting, and you did a great job. Thank you. Thank you. Try my best. Thank you very much, Mr. David, for that very insightful information. I now want Mr. Beksudi to please come to the stage and give Mr. David their gift and flower.